Bonjour et merci de vous être rejoint à nous aujourd'hui. J'aimerais d'abord prendre un moment pour souhaiter une joyeuse fête des pères à tous les pères du Canada. Je veux faire honneur à tous les pères et les grands-pères, y compris le mien, que nous n'avons pas pu pouvoir embrasser ou serrer dans nos bras en raison de la distanciation physique. Nous vous aimons. Je veux aussi remercier tous ceux et celles qui travaillent si fort en arrière-scène pour réaliser nos conférences de presse quotidiennes. Je parle des techniciennes, des traducteurs, des caméramans, des techniciens de son, de ceux et celles qui nettoient notre salle et bien sûr des journalistes. Merci pour tout que vous faites. So I would like to start by wishing a very happy Father's Day to all of Canada's fathers. And I'd like to offer a special shout out to all of the fathers and grandfathers, including my own dad, who we haven't been able to see, hug and kiss in person because of social distancing. We love you very, very much. I would also like to thank everyone who works so hard behind the scenes to make these noon press conferences possible. Our technicians, our translators, camera operators, audio technicians, the people who keep this room clean and safe for all of us, and of course, the journalists, although I don't expect you to ease up on the questions, okay? Thank you for everything that you do and have done over the past months. So today we're going to hear from Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, the Deputy Chief Public Health Officer of Canada, Dr. Howard Njoo, and of course I'm also available to answer your questions. Dr. Tam, please. Thank you. Bonjour, bon après-midi. Thank you for the reminder about Father's Day. So I'll just take this moment to say hi to my dad, whom I haven't seen since before Christmas. Well, actually before the New Year. So here are the latest numbers for COVID-19 in Canada. There are now 100,220 cases, including 8,300 deaths. 62,496, or 62%, have now recovered. Labs across Canada have tested over 2,295,000 people for COVID-19 to date. Over the past week, an average of 36,000 people were tested daily, with just over 1% testing positive. These numbers change quickly. Please check them on canada.ca/coronavirus. It has been 100 days since Canada reported its 100th person with COVID-19, and we now have over 100,000 cases. This is a moment to reflect. Over the past week, we saw an average of fewer than 400 new cases reported daily, which is less than a quarter of the over 1,700 cases reported daily during the peak of the epidemic in late April. Nationally, we tested over 254,000 people across the country this past week alone, which is the highest number of people tested in any 1 week to date. Yet, despite the high level of testing, national case counts continue to decline, so this is good news. The number of deaths will always be too high, but we have seen a significant decline in the daily number of deaths reported from a peak average of 177 deaths reported daily in early May to an average of 39 deaths reported daily over the past 7 days. Our collective hard work is paying off. It is encouraging that we are observing declines in case counts across all age groups in Canada, and that the steepest declines have occurred among the oldest age groups, which are most at risk for severe outcomes. Going forward, a top priority for Canadians of all ages must be to keep COVID-19 away from older adults and other high-risk populations. As I have said, we can't prevent every death, but we must prevent every death we can. It is our responsibility to protect the most vulnerable in our society, and we must not take this lightly, as we have all seen what this disease can do. This brings me to the other end of the age range,
Nationally, younger people make up a larger proportion of recent cases. Younger age groups are often more mobile and may be going out more and socializing in groups, all of which will increase their likelihood of coming into contact with the virus. And while younger people may not be getting as sick, it doesn't mean that they're not capable of spreading the virus. Everyone needs to be aware that no one is immune to serious illness with COVID-19, and anyone can spread the infection, exposing and endangering the lives of others. The virus is still circulating in Canada, and new cases can emerge in any part of the country. As we head into another weekend, I urge Canadians of all ages to go out smart. Outdoor spaces are better than inside, less people better than more, and frequent hand washing is a must. Wherever you go, keep your 2-meter virtual bubble around you for optimal physical distancing, and wear a mask when and where you can't keep that distance. Thank you. Merci. Okay, thank you, Dr. Tam. Et maintenant, je donne la parole à Dr. Howard Njoo. Dr. Njoo, s'il vous plaît. Merci. Because it is Father's Day, I think I will give a shout out to my kids, Nicolas, Mathieu et Sandrine. Je vous aime beaucoup et je suis sûr que vous allez me gâter pour la fête des pères. Merci. Je vais commencer par vous donner les derniers chiffres sur le COVID-19 au Canada. Il y a maintenant 100 220 cas confirmés, dont 8 300 décès et 62 496 personnes rétablies, soit 62 % des cas. Jusqu'à ce jour, des laboratoires partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 2 295 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 36 000 personnes chaque jour, dont un peu plus de 1 % ont reçu un résultat positif. Ces chiffres évoluent rapidement et se sont mis à jour quotidiennement en soirée sur le site canada.ca/le-coronavirus. Aujourd'hui, il y a 100 jours depuis la signalisation du 100e cas au Canada. Ayons maintenant, il y a plus de 100 000 cas déclarés de la COVID-19. Penchons-nous sur les chiffres de cette semaine et sur leur signification pour les Canadiens. Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas signalés chaque jour en moyenne a été inférieur à 400, ce qui représente moins d'un quart de 1700 cas signalés environ chaque jour pendant le pic de l'épidémie à la fin du mois d'avril. À l'échelle nationale, nous avons testé plus de 254 000 personnes au cours de la dernière semaine seulement, soit le nombre le plus élevé de personnes testées au cours de n'importe quelle semaine jusqu'à maintenant. Toutefois, malgré le nombre élevé de tests réalisés, la bonne nouvelle est que le nombre de cas au pays continue de diminuer. Malgré tout, le nombre de décès sera toujours trop élevé. Toutefois, nous avons constaté une diminution importante du nombre moyen de décès signalés par jour qui est passé de 177 décès pendant le pic au début du mois de mai à 39 décès au cours des 7 derniers jours. Nos efforts collectifs donnent de bons résultats. Il est encourageant de constater que le nombre de cas chute dans tous les groupes d'âge au Canada et que les diminutions les plus importantes ont été enregistrées parmi les groupes de personnes plus âgées qui courent un plus grand risque de conséquences graves. À l'avenir, la priorité des Canadiens de tous les âges doit être de protéger de la COVID-19 les personnes âgées et les autres groupes de la population à risque élevé. Nous ne pouvons pas prévenir tous les décès, mais nous pouvons prévenir chaque décès que nous pouvons. Il nous incombe de protéger les membres les plus vulnérables de notre société et nous ne devons pas prendre cette responsabilité à la légère, puisque nous avons tous été témoins des ravages de cette maladie. Laissez-moi maintenant vous parler de l'autre extrémité de l'âge. À l'échelle nationale, les jeunes comptent pour une grande proportion des cas récents. Les membres des groupes d'âge plus jeunes sont souvent plus actifs et peuvent sortir davantage et socialiser en groupe. Ce sont toutes les activités qui augmentent la probabilité d'entrer en contact avec le virus. De plus, même si les jeunes peuvent avoir des symptômes moins graves, il n'en demeure pas moins qu'ils peuvent propager le virus. Tout le monde doit être conscient que personne n'est immunisé à une grave maladie comme la COVID-19 et que tout le monde peut propager l'infection,
mettant ainsi en danger la vie de nombreuses autres personnes. Le virus circule toujours au Canada et de nouveaux cas peuvent éclore dans n'importe quelle région du pays. À l'approche de notre fin de semaine, je tiens à recommander vivement aux Canadiens de tous les âges d'être prudents dans leur sortie. Il vaut mieux passer du temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut restreindre le nombre de personnes dans les rassemblements et il importe de se laver les mains fréquemment. Peu importe où vous allez, maintenez une bulle virtuelle de 2 mètres autour de vous pour assurer une distance physique optimale et portez une masque dans les endroits où il vous est impossible de maintenir cette distance. Merci. Merci, Dr. Njoo, et on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci, Madame la Vice-Première ministre. So, as usual, we're going to start with 3 questions on the phone before turning to the room. 1 question, 1 follow-up. Operator, next to you. Over to you. Thank you. Merci. Our first question, notre première question nous vient de Raymond Fillon avec TVA. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. Question pour Mme Freeland, peut-être. Il y a un reportage ce matin qui fait état d'un décret du gouvernement canadien pour autoriser 3 villes du pays à accueillir des parties de la Ligue nationale de hockey. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Je n'ai pas eu de réponse de quiconque ce matin au gouvernement. Merci pour la question. Le gouvernement est en première ligne. Nos experts médicaux ont eu des bonnes conversations avec le NHL. Aussi, les chefs médicaux des provinces de l'Alberta, de Colombie-Britannique et de l'Ontario et de Toronto ont eu des conversations avec le NHL. Et on a décidé, quand je dis on, nos experts médicaux ont approuvé le plan du NHL. Je veux souligner que ce sera essentiel pour le NHL et pour les joueurs de continuer de travailler en étroite collaboration avec nos experts médicaux et de suivre toutes les instructions de nos experts médicaux. Et peut-être Dr. Tam veut dire. Et je veux aussi remercier l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario pour leur étroite collaboration avec le fédéral. Dr. Tam, est-ce que tu peux ajouter, peut-être Dr. Njoo? Pas beaucoup plus à ajouter. C'est sûr, on a eu des bonnes conversations avec nos homologues des provinces et territoires. Et c'est pas seulement de la perspective, l'échelle technique de santé publique. On est tous d'accord que les plans qu'on nous a présentés, il y a toutes les mesures dedans pour assurer la protection des joueurs aussi, leur entourage. Mais pour nous autres, c'est toujours important aussi pour assurer que la sécurité, aussi la santé de la population générale et des résidents du Canada aussi est protégée. Merci. Raymond, en suivi? Oui, en suivi, on parle d'une quarantaine de cohortes. Raymond, juste un instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça, je m'excuse. comment ça va fonctionner? Est-ce que je peux me répéter en anglais? Oui, certainement. Mais est-ce que je peux vous poser ma question tout de suite parce que je dois filer malheureusement? Je voudrais juste qu'on nous explique peut-être vous, le Dr. Njoo, là, comment ça fonctionne, une quarantaine de cohortes? Quelles sont les conditions que la Ligue devra observer exactement? OK. Merci pour le suivi. Je vais me répéter en anglais. Après, je vais répondre à la deuxième question en anglais et en français. Ça va? Our Chief Public Health Officer of Canada, as well as the public health officers of Alberta, British Columbia, Ontario, and Toronto, have been working very carefully with the NHL. And the public health officers have, through that close collaboration, approved the plan that the NHL has put forward for a safe return to play. I want to emphasize that it will be very important for the NHL and for players to continue to work very closely with public health officers and to follow all of their instructions.
this is essential for the health and safety of the players, who I know we all have a lot of affection for, and also for the health and safety of all Canadians. And I would like to really underscore my gratitude to the public health officials of Alberta, BC, and Ontario, and Toronto, including Toronto, for their hard, careful, and diligent work on this. And maybe in English, Dr. Tam would like to say something. Yeah, so protecting the safety of Canadians is the most important objective. And absolutely, the key is for local medical officers and the province to have thoroughly reviewed the proposals. And there are different stages and phases in the training all the way up to the actual games in the hub. And there are different measures at every stage to ensure that there are appropriate screening, testing, and the quarantine in groups, if you like, that would ensure that there is no impact to the local population. But of course, these things have to be reviewed all the time because even the activity of COVID-19 is changing as we speak in Canada, but also in other areas of the United States. So all of this has to be taken into account as well. But I think that the collective review is that there are very, very robust protocols that are being proposed. In addition, there is to be no impact on the actual resources, like testing resources, on the local community as well. Et Raymond, merci Dr. Tam. Et Raymond, pour la deuxième question, comme Dr. Tam a juste expliqué, en collaboration avec les autorités médicaux du Canada, des provinces et des villes, le NHL a proposé un plan de quarantaine en groupe. Comme Dr. Tam a dit, un plan de quarantaine en groupe, un plan du dépistage très régulier. Et ce sera très important de suivre toutes les instructions des officiels médicaux des provinces, des villes du Canada. Et comme Dr. Tam a dit, ce sera un travail continuel, un travail de jour par jour, heure par heure, parce que les conditions peuvent changer. Peut-être Dr. Njoo va ajouter quelque chose, c'est ça? Non. Non? OK. Merci vraiment. Merci, Madame la Vice-Première ministre. Opératrice, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question nous vient de Jim Bronsko with the Canadian Press. Please go ahead. À vous la parole. Yes, for Dr. Tam, what do you think is the appropriate and safest way to handle it if an NHL player or another pro sports team member tests positive for COVID-19 in Canada? Yeah, so the underlying principle is that those protocols must be worked out with the local medical officer of health. That's the primary approach. And that, if there was a positive test identification, that is linked to the local public health response. And so I think that's the critical aspect of it. And through the protocol, which as we said, is continuously reviewed. The idea is that through regular testing, to reduce the actual impact to the number of people that would have to be sort of removed from the game itself. But again, I think that ultimately the decision has to be based on the public health assessment at the time as well. Jim, follow up? Yes, for Ms. Freeland. Is the government prepared to help bail out the Canadian Football League? Thank you for the question, Jim. And let me just say that the government is very aware that a number of, that many Canadians are being hard hit by the economic impact
of the health measures we've taken in response to the coronavirus. I think it's clear that entertainment and tourism are particularly hard hit for obvious reasons. And as a government, these are issues that we are constantly reviewing and looking into. Thank you. Thank you, Deputy Prime Minister. Operator, next question, please. Thank you. Merci. Our next question. Notre prochaine question nous vient de Lina Dib avec la presse canadienne. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. La question est pour vous, Madame Freeland. Vous étiez sur l'appel hier des premiers ministres, à ce que j'en comprends, comme à chaque fois. Et tout à l'heure, il y a M. Trudeau qui nous a dit en anglais très spécifiquement, I'm very hopeful that we're going to be able to start bringing some good news for certain areas soon. Alors, j'en comprends que peut-être certaines provinces sont prêtes maintenant à accepter vos conditions. Pouvez-vous nous dire lesquelles? J'imagine que ce n'est pas le Québec, mais qui? Merci, Lina. Oui, j'étais avec le Premier ministre pour le 14e appel entre les premiers ministres du Canada et des provinces et des territoires. Et je veux souligner que le fait qu'on a eu semaine par semaine, maintenant 14 appels, ça dit beaucoup de la collaboration entre le fédéral et les provinces dans notre pays aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on a eu 14 appels chaque semaine dans une période dans l'histoire du Canada. Peut-être je n'ai pas raison, mais c'est vraiment un moment extraordinaire dans notre pays et un moment d'étroite collaboration. On a eu hier, je suis d'accord avec le Premier ministre Trudeau, qu'on a eu une bonne, ouverte conversation. On a soulevé et discuté beaucoup d'enjeux concrets dans notre idée d'une relance sûre et l'offerte du fédéral de donner 14 milliards de dollars aux provinces et territoires pour assurer une relance sûre. On a encore du travail à faire. Mais le Premier ministre a raison, évidemment, que c'était une conversation constructive, collaboratrice, et j'espère que ce sera possible pour nous d'avancer à la conversation dans les prochains jours. Merci. Lina, en suivi? Oui, donc je comprends que vous voulez avancer dans les prochains jours, mais est-ce que quand M. Trudeau dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour certaines régions, j'ai raison de comprendre qu'il y a certaines provinces qui acceptent les conditions et d'autres pas, et que donc vous allez vous mettre à y aller à la pièce dans cette distribution de 14 milliards de dollars. Les provinces qui veulent l'argent vont la recevoir. Merci pour la question, Lina. Lina, je dirais que hier, c'était une conversation avec tous les leaders des provinces et territoires ensemble. Et chaque province et territoire a ses enjeux, ses questions particulières. Et je dirais qu'on a eu vraiment une bonne conversation avec toutes les provinces et territoires. Et je suis une optimiste. Alors, j'espère que ce sera possible pour nous d'avoir un bon résultat pour toutes les provinces et territoires, pour tout le pays. Merci, Madame la Vice-Première ministre. We will now turn to the room. Ian, Ashley. Who goes first? Ashley. Good afternoon, Ashley Burke, CBC News. Minister Freeland, as Deputy Minister Freeland, what's your reaction that MP Marwan Tabera, he went through the process that Liberals have in terms of allegations for sexual assault. They did find that some of those claims were substantiated, yet the party allowed him to run in the 2019 election. What's your reaction, and what needs to happen moving forward? I know that the Prime Minister has spoken about this today and previously.
I think we are all disappointed that the party and the government wasn't informed when the recent issues first emerged. And, beyond that, we take all of these allegations extremely seriously as a government, as a political party. They are being looked into very seriously and carefully. These are about people and people's lives, and so I think it's important to preserve confidentiality. So I can't say anything more than that. In the past, Minister Haidu, as well as the government, has gone as far as saying that there is a crisis when it comes to harassment on Parliament Hill. And your government has fought for anti-harassment policies. It's been a big priority. What does it say, and how does it reflect that you've got an MP who's now has these claims that have been substantiated about sexual harassment, was allowed to run, and is now facing criminal charges? How does that reflect on your government's efforts? Look, let me just be very clear that our government and I personally take the reality of sexual harassment very, very seriously. We're a feminist government, and we know how important these issues are. The case that you refer to is very disappointing and troubling for us all. It is being investigated very carefully by us now. Ian Wood, CTV News. Deputy Prime Minister, many of Canada's major grocery chains, which were offering their employees pandemic pay or an additional pay increase during the pandemic, have started to claw back that pay that they're giving their employees. MPs have called for the change to appear before a committee. I'm just wondering, is this time to reflect upon, and will you be reflecting upon whether or not these companies receive any future funding or access to programs because of this clawback? Look, let me start off by saying I hope that one of the things that this pandemic has taught us is that people who do some of the work which is most essential for our literal survival are among the lowest paid people in our country. And I think the coronavirus has taught us how much we depend on them. And I think and hope the coronavirus has also taught us to be really grateful to them, because at the height of the health crisis, essential workers across the country came out and went to work. People working in grocery stores came out and worked so that we would be able to keep food in our fridges and on our tables. And I'm sure that was very frightening for many of them. And I personally am really grateful to the people in my local grocery stores, and I've told them that. I do think that it behooves us all, including employers, not to forget that lesson. I would also say that I certainly hear in the House, concerns about how the support that our government has offered to Canadians who are unable to work right now because of the coronavirus, or to Canadians who are unable to work because our economy is in crisis and the jobs are not all there. We've offered generous support. We've now said that we will continue to offer that support. And I do get questions in the House about whether that support constitutes a disincentive to work. I think the fact that grocery stores now feel able to bring the wages back down suggests that there isn't a powerful disincentive to work out there. And that is a reminder to us all
that supporting Canadian workers and supporting the Canadians who can't find jobs right now is a really essential thing to do. And on the two Michaels, this suggests a further downward slide in our relationship with China. You were foreign minister for many years. You're deputy prime minister now. Looking at our relationship with China, is it time to reevaluate how we interact with that country? I'm grateful to you, Ian, for asking that question. I was heartbroken and I was really angry when I learned of the latest developments with the two Michaels. I have spent time working with their families. I know them. And I would like to start by saying to the families and to the two Michaels that we are working hard for you every day. We think of you every day. And I hope I can say on behalf of Canadians, Michael Kovrig and Michael Spavor are two very brave Canadians who are behaving with incredible decency, incredible courage in difficult circumstances in which they have been placed absolutely through no fault of their own. And I want to assure them in the strongest possible terms that we will not rest until they are able to come home. I want to assure them that, truly this is a whole of government effort to work on their behalf. We are continuing to do that. And I would like to really emphasize specifically how important it is essential to restore consular access to the two Michaels. Thank you. What I think is really important to focus on today and with regard to China is to communicate really clearly how important the two Michaels are to Canada, that they are a priority for Canadian foreign policy in general. They are a priority for our government in general. They are not forgotten, and we are going to continue to work very, very hard for their release. Est-ce que je pourrais vous demander de répéter en français, s'il vous plaît, Madame la Vice-Première ministre? Bien sûr, Carl. Alors, concernant Michael Kovrig et Michael Spavor, je veux commencer en disant que j'étais vraiment déçue et personnellement fâchée quand j'étais informée des nouvelles de cette semaine. Je veux commencer aussi en dire à la famille de Michael Kovrig, à la famille de Michael Spavor, qu'on est là pour vous. On est là pour les deux Michael. Le Canada continue de travailler pour eux. Et je veux dire aussi que j'admire beaucoup les deux familles. J'admire Michael Kovrig, j'admire Michael Spavor. Ils sont des Canadiens courageux et honorables. Et je veux dire à eux, votre pays est ici pour vous. Nous continuons et nous continuerons de travailler pour vous. C'est une priorité pour notre gouvernement. C'est une priorité dans toute la politique de notre gouvernement et ça doit être une priorité pour nous. Et je pense que je peux dire que c'est une priorité pour tous les Canadiens et Canadiennes. Thank you, Deputy Prime Minister. Ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. Thanks, everyone.